office of Aam Aadmi Party. And here we go. 3, 2, 1, go. Thank you. तुमच्या मुखार येता तुमच्या फॅमिली धेनावळी कॉन्स्टिट्युएन्सी ते जावन आसा बाब कॅप्टन बेन्सी वेगर सगळ्या ताका ताळयांतल्यान योद्धा देव बरी सांग यू सगळ्यांक गुड इवनिंग एवरीवन पयली स्वागत विश यू ऑल हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे and as I wish you I would like to thank Father Bal for being here for blessing this office. I would like to thank Amit Kak advocate who is our convener president of the party. I would like to thank special thanks to Dixon our sarpanch, Silu our sarpanch, Bob Simon our sarpanch, rest all our punch members without taking names who are here today. I'd like to thank all those who did not make it and have told me they were not able to come here. And a big thank you to all my villagers. कोरमणीचे जे सगळे भाव भयण्यो आज हिंगा आयले तांकां तुका सगळ्यांक देव बरो करूं सांगता विश यू ऑल अ हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. आनी आयज दिसाक जे भाशेन हेन्झलान सांगलां ऑन 14th of February लास्ट इयर आय थिंक दिस वॉज द टायम जेन्ना बूथ बंद करून पॅकअप करून वयताले सगळ्यांनी बटनाचेर आम आदमी पार्टीचो ऑलरेडी बटन प्रेस केल्लो and it was kept on hold till the results come. So this was the day and that is the reason I said let's open up this office today for my village as well as for the neighboring villages, that is Orlim and Kavalosin. So here office will be catering for the immediate villages Kavalosin, Karmona and Orlim. जे कोण वारका आसून तेंच्यान हिंगा येवपा जाता बाणाल्या येवपा जाता. So this office will function as a full-fledged office. जे बाणाल्यांसून सगळी कामां जाताली तीच कामां हिंगसून जातली सो आमगे हिंगा लोकांक थिंग येना जावपाक. सो दिस वॉज द इंटेंशन अँड कार्मोना फॉर गिविंग दिस असेंब्ली अँड फॉर गिविंग गोवा द फर्स्ट MLA फ्रॉम कार्मोना. सो आय थिंक आय डेफिनेटली ओव एन ऑफिस टू माय विलेज which I have done. That was also my commitment to all my volunteers, my team over here, that we need to open up an office. A big thank to all my volunteer base in the entire constituency. जितले मुगे volunteer आहे उजबर आहे मुगे कोरमणी जे volunteer आहे बाणाले जेन्ना ऑफिस आहे ओपन केल्ले I had lot of time available if I try to evaluate आणि हांव ते ऑफिसाक जावं ते मॅच जावं ते कॉदेल सगळे करपा आहलो हे ऑफिसाक कितेंय करपा पावूंकूच ना. There was no time with me and I would like to thank my entire team cross boys जे आशिल्ले volunteer आहले ते मी ऑफिसाक उब केला आणि हे जे दिसती पडा was all that they have done and kept it ready just for me to cut the ribbon. So saying this 1 year journey जी झाल्या from the day when you have pressed the button on the 14th of February 2022 till now 2023 खूपशो वस्तू झाल्यो. We have covered a lot of things and we have learned legislatively a lot of things. खूपसे transition जायत जाला. Goa is also changing. A lot of more demand is there. Tourism is our main base over here and we are fighting from COVID. कोविडांतल्यान आमी भायर सरले आणि कोविडांतल्यान भायर सरून पोस्ट कोविड वॅक्सिनेशनाचो जो इफेक्ट येवपाचो हा ते इफेक्ट आमी अजून चोयलना. बट वी आर नाव हियरिंग एवरीवेअर ऑन सोशल मीडिया व्हॉट इज गोइंग टू बी द पोस्ट कोविड इफेक्ट. हांव भिवपा सोदना कोणाकूच बट वी हॅव कम आउट ऑफ कोविड. Let us prepare for a post-COVID effect of all the vaccinations. So we need to be stronger, we need to be united. Besides villageनी जी कामां regular करपा आहाय ती जातलीच. सगळे पंचायत coordinate करताय. They are doing a fantastic job in their villages. जे मुखे गरज पडटा everybody is coming. I am also cooperating. But
the bottom line is, today I can confidently say that we have brought peace in this constituency. There is peace of mind from the time I have been elected. There is no gundagiri, there is no haftagiri, which I can confidently say. And if anybody today is taking hafta from you, you can always approach me. Our sarpanches are there. If anybody is troubling you, I can say with confidence, our police station is doing a beautiful job. Christmas and New Year, Epadi, Soglan, best zala. Maksada Badale जाऊ, Kabulosim जाऊ. We had no trouble. जाऊ ते trafficaचे, जाऊ कसले जे पहिले problem जाताली Christmas, New Year. And I think we need to give a big hand because we all are safe because we have this police station, we have an outpost, and these are the people who are taking care of all our matters. So let us give a big hand for these men in the uniform who are here to protect us. And I think definitely all this peace in this constituency is seen because of these men and women who are there in uniform. I would specially like to give a call to everybody in this village. जे कोणागेली काम आहे, जे कोणागेल उत्सव आहे, तुम्ही येऊचे, address it out to your punch member, address it out to our office. Whichever way we will try to get you a solution. आ सोदा मोठा 10 वर्ष जरी तरी हाडलो, तितून तू 5 नाजाल्यार 6 वर्ष हांव कोण भितलोच. So I think you need to ensure that you come out with your trouble. आम्ही सगळ्या पंचायतींतल्यान टू द डिपार्टमेंट्स एक मेसेज क्लियर केलो हा. उदकाची प्रॉब्लेमा, लायटीची प्रॉब्लेमा, रस्त्या प्रॉब्लेमा, दिस वी नीड टू सॉल्व ऑन प्रायोरिटी बेसिस. सगळ्यांक लायटी कनेक्शन आसपाक जाय, सगळ्यांक स्ट्रीट लाईट चलपाकूच जायो. आय हॅव पर्सनली जितली हांव पंचायत विजीट केला, आय हॅव टोल्ड देम you need to come out with what you need, and by this year end we need to make sure that our constituency, all these street lights, all these transformers, low voltage, high voltage problems need to be resolved. Now the sarpanchak tension जावपा जायना, नामून आमगे ऑफिसा प्रॉब्लेम आसपा जायना. So bring your problems, let us solve these out step by step. Basic necessities जे आहेत, त्यो necessities तो comfort दिवपाचो आमगे ऑफिसा काम through the offices of the panchayat, and this is our assurance that we will do it. There is going to be time frame, but we are ensuring you that आम्ही हे तुमकां deliver करतले. तेच भायर आता आमगे SSC भुरग्यांक exam आहे, 12th भुरग्यांक exam आहे. Education has always been my key portfolio. I always focus on education, and I will always focus on education. With the new NEP policy coming, and with the present government not being prepared, not training the teachers, not able to understand how to do the transition with the existing as well as the new NEP. A transition phase is very important. So ती आमगे भुरगी या फेजांतल्यान वयतली. So it is the duty of us, if we have a problem in understanding this transition phase, मुळचे जे टिचरींगे शिकोवपाचो पॅटर्न जो आहा, तो पॅटर्न तेका अजून समजलो ना, but they are going to take over the subject. This is the problem today. And education is the key. So I will be very instrumental in the constituency. Last year आम्ही 29th of April तुमकां आसा जाल्यार त्यांचा भुरग्यांक आम्ही सायकोमेट्रिक टेस्ट केले all over the constituency. First time to introduce this. एक भुरगो कित चितीत ते सायकोमेट्रिक टेस्टांतल्यान पडटा. आणि मागीर on the 5th of May we had done a workshop. तो भुरग्यागेले टेस्ट रिझल्टाचेर तो भुरगो कित जावपाक सोदिता, कित जावपाक शकता, दोतोर जावपाक शकता, इंजिनियर जावपाक एक टॅलेंट आहे. What is going on in his mind? Through that workshop we try to have this dialogue. Now this year again we will continue, and that will bring consistency. This second year we will improvise. Feedback मेळ्ळो आसलो. All our constituency schools will have this. This year we will coordinate with the sarpanches and with the panches while doing this, so that the school gets the benefit. So you also will make a change. Or the bodol जो म्हणलो आम्ही bodol हाडपाक म्हाका वोट मार म्हणून आम्ही मागलोले. हो bodol आज हांव तुमकां करून दाखयता, आनी हो bodol हांव उरल्याचे मुगे टर्म करीत रावतलो. आनी हे बदलाक जोईन तुमी चिंतपाक जाय, असलो bodol जावं तो कोणूय पार्टी जावं, पूण असलो bodol दिवपाक जाय गोंयांक की ना. Do we deserve this change as citizens of India, as Goans? Do we deserve this change?
in education, जावं in health, जावं the basic infrastructure requirements. ह्यो आमकां मेळपा जायो कायद्या प्रमाणे वो नाका. हे म्हाका सदां इंचो मेसेज क्लियर. जरी तरी आमच्यान हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन MLA जावन जरी तरी आमच्यान हे करूं जाता जाल्यार म्हाका सदां 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे सगळे करून दाखोवपा जाता. सो देर इज अ इंटेन्शन, लॅक ऑफ इंटेन्शन. आज म्हादयाक लागून आम्ही वाद पेटवताय, आम्ही सगळे करताय. वी आर ट्रायंग टू क्रिएट दिस अवेअरनेस बिकॉज ऑफ म्हादय. पूण म्हादय विकली कोणे? म्हादय विकपा डिसिजन कित्याक जालें? म्हादय आज पासून कित्याक साल्वा करपाक जायना? दिस इज I think a question mark in everybody's mind, which is very clear. The intention of the present government is not there. आणि आमकां इंटेन्शन लोकांपासून आसलेलो इंटेन्शन आसलेलो गव्हर्नमेंट आमकां जायो. आणि द मेसेज इज क्लियर. जे भाशेन आमकां चान्स दिला. जेन्ना हांव इलेक्शन कॅम्पेन करतालो 22 तेन्ना हांव सांगतालो आमकां एक चान्स दियाय, आमी हे करतले. हेच्या मुखार आमगे फकत एकूच मागणें आसतलें. तुम आमकां चान्स दिल्लो, आम्ही तुमकां जाय ते भाशेन काम केलां जाल्यार आमकां वोट मारे परत आणि आमगे पार्टीक आनी आम आदमी पार्टीक गोंयभर हाडय. जरी तरी आम 10 जाण आमदारान आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां दिसता तसलें काम केलें ना जाल्यार तुम फुडारा डिसिजन घेयाय. आय थिंक दिस इज अ व्हेरी क्लियर मेसेज. वी आर गोइंग टू से वी हॅव मेड अ चेंज. आम सगळ्या बारा कोऑर्डिनेट करून बराबर एकठांय जावन डिस्कशन करून हो बदलाव हाडूंक मुखार सरले. आनी हो बदलाव जरी तरी केलो तो तुमकां आवडटा जाल्यार आमचे असल्याक आनी आमगे पार्टी जी आहा ते मुखार व्हराय. आनी हो बदलाव आमी जरी तरी हाडना तुमगे सॅटिस्फॅक्शना प्रमाणे 10 मार्क्सान तुले 6 मार्क्स दियाय आमकां. 6 मार्क्स जरी तरी दिले आय थिंक यू शोड ऑल बी सॅटिस्फाईड. 10 आउट ऑफ 10 करपाक ट्राय करतले. पूण 6 मार्क्स जरी तरी म्हणले जाल्यार आय थिंक द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी विल बी डेव्हलप विच यू विल एबल टू सी स्टेप बाय स्टेप वी आर मेकिंग अ चेंज अँड युअर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. जे भाशेन तू मुझे विश्वास दवरलो जेन्ना हांवें कांय काम करूना आतां हांव काम कोणचें कोण दाखयता ते भाशेन होच विश्वास मुज बरो रावाय. मुगे गांव म्हाका पळय जायो. माय विलेज इज स्टँडिंग बिहायंड मी. दॅट इज माय पॉवर. माय विलेज बॉयज, माय विलेज यूथ, माय विलेज पंचायत इज स्टँडिंग बिसाइड मी. दॅट इज माय पॉवर. बिसाइड रेस्ट ऑल अदर विलेजेस आर गोइंग टू बी देअर एज अ स्ट्रेंथ एज आय गो अहेड. हे सांगून आय वूड लायक टू थँक एव्हरीवन for giving us an opportunity to serve you and to serve you better and better as we go. Correct me where I do mistakes. Guide me as I grow politically in this field. I'm completing 1 year, 4 years of my term to go and more to come your willingly. So, म्हाका गाईड कराय, म्हाका सांगाय हुंय हांव चुकता, म्हाका सांगाय कितें हांव रॉंग डिसिजन घेता, रॉंग डिसिजन घेवचे पयलीं म्हाका थांबयाय सो दॅट मिस्टेक्स डोंट हॅपन. आनी हेच जर तर जालें there is nobody who can stop from Carmona and from Benaulim constituency being developed. Yes, Angon, Dev Boro Guru, thank you very much. Wish you all a happy Valentine's Day and enjoy the evening. Thank you. Thank you.